Hello, my dear children of grade 10. Today we are going to do Unit 9 activities in your Pupil's book. Let's look at the topic. Nature. අපි අද කරන්න යන යුනිට් එකේ මාතෘකාව කොච්චර ලස්සනද බලන්න. මේ පින්තූර දෙකෙන් පේනවා නේද? අපි කතා කරන්න යන්නේ සෝබා ධර්මය ගැන. අපේ ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි ඇක්ටිවිටීස් ටික බේස් වෙලා තියෙන්නේ මේ nature කියන ටොපික් එක යටතේ. එතකොට දුවල පුතාලා දන්නවා nature එහෙම නැත්නම් ස්වභාව ධර්මය කියනකොට අපිට කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් නෙමෙයි. අපිට හැබැයි එක එක විදිහේ ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා මේ ගැන කතා කරන්න. අපි ඒ හරහා ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. grammar, reading, writing මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ඒවා කතා කරන්නේ අපි මේ මාතෘකාවට අදාළව. Do you have your pupils books with you? පුතාලගේ pupils book එකේ nature unit 9 පිටුව පෙරලපු ගමන් ඒක පටන් ගන්නවා හුඟක් ලස්සන වචන තුනකින්. දැක්ක නේද? Shall we read those three words together? Read with me. Discover, explore, conserve. You have to discover nature, explore nature, and conserve nature. What do you mean by that? Discover, සොයා ගන්න. Explore කියන්නේ මොකද්ද? ගවේෂණය කරන්න. එතකොට සෝබා දහම සොයා ගන්න, ගවේෂණය කරන්න. ඒ මොනවා කරත් අන්තිමට තියෙන්නේ ඊටාම වැදගත් දේ. ඒ මොකද්ද? Conserve, සංරක්ෂණය කරන්න. සරලම භාෂාවෙන් කියනවා නම් රැක බලා ගන්න. We have to protect the environment, conserve the environment for future generations. We are starting with a reading comprehension passage about Kanneliya. It's a brochure. A brochure. අපි සාමාන්‍යයෙන් travel කරන සංචාරය කරන ස්ථාන ගැන විස්තර ඇතුළත් පත්‍රිකාවලට අපි brochures කියලා කියනවානේ. එහෙම එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. You can see a beautiful picture of Kanneliya. දුවල පුතාලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලත් ඇති. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිතව ඉන්න දුවල පුතාලත් ඇති. අපි බලමු මොනවද Kanneliya ගැන කියලා තියෙන්නේ කියලා. Discover, explore and conserve the natural beauty of Sri Lanka. Location. Location කියන්නේ පිහිටීම. Kanneliya Forest Reserve is located in the Galle district in the southern province about 125 kilometers away from Colombo. A forest reserve මේක වන රක්ෂිතයක් පිහිටලා තියෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කොළඹින් කිලෝමීටර් 125ක් ඈත. ඒවා බොහොම ඩිරෙක්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් මම හිතන්නේ දෝල පුතාලට තේරුම් ගන්න පහසුයි. අපි බලමු මොනවද ඒ ගැන කියලා තියෙන්නේ කියලා. It is one of the largest forest reserves with a high biodiversity in Sri Lanka. Biodiversity, ජෛව විවිධත්වය. දැන් සයන්ස් කරන දුවල පුතාලා ඔක්කොම දන්නවා. ඒක අපේ කෝ සබ්ජෙක්ට් එකක් අපි හැමෝම ඉගෙන ගන්න එක. මේ biodiversity කියන එකේ වටිනාකම මම කියලා දෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ ජෛව විවිධත්වය කියන එක කොච්චර වටිනවද? ඒක අපි කොයිතරම් දුරට රැක බලා ගන්න ඕනේද කියලා. We have a vocabulary activity after this reading passage. So we will look at this word again there. There is a high rainfall in Kanneliya from May to July and again in the month of October and November. There is a high rainfall in Kanneliya from May to July and again in the months of October and November. High rainfall. අධික වර්ෂාපතනයක් තියෙන මාස ටික තමයි එතන දීලා තියෙන්නේ. ඒක දීලා තියෙන හේතුව තමයි making it an ideal time to see waterfalls. හේතුව මොකද්ද? Ideal time. ඒ වර්ෂාපතනය නිසා මේ කාලේ තමයි හොඳම දියඇලි බලන්න යනවනම්. The Ananyamalai Falls is the closest waterfall to the entrance of the forest reserve.
දැන් මේක බලන්න යන කෙනෙක්ට ඇතුල් වෙන තැනදීම හම්බ වෙන waterfall එක තමයි අනගිමලේ. It is just 2 kilometers away from the entrance. You need to go a little deeper into the forest to see the beautiful waterfall called Narangas Elle. තව ටිකක් ඇතුළට වන රක්ෂිතේ යනකොට තමයි Narangas Elle හමු වෙන්නේ. Waterfalls. Inside the forest, there are many streams adding life to the vegetation. දැන් මේක ඇතුළේ තියෙන ගස් කොළන් වලට ජීවය ලබා දෙන්නේ මේ වනරක්ෂිතේ ඇතුළේ තියෙන streams, දිය පහරවල්. Although deforestation has affected them, these streams create several beautiful cascades. දැන් මේ deforestation එහෙම නැත්නම් වනාන්තර විනාශ කිරීම නිසා ඒකේ බලපෑමක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ දිය ඇලි වලට. හැබැයි මේ දිය පහරවල් වලින් හුඟක් දිය ඇලි නිර්මාණය වෙනවා. Biodiversity. There are 301 plant species at Kanneliya Forest Reserve, some 133 animal species and 59 species of birds, making it very rich in biodiversity. දැන් මේ සංඛ්‍යාත්මකව දීලා තිනවා සත්ත්ව විශේෂ කීයයිද ශාක විශේෂ කීයයිද ඒ එක්කම අන්තිමට දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? rich in biodiversity කියන අදහස. අපි දන්නවා rich කියන වචනේ වෙනම ගත්තම පොහොසත් කියන අදහස එන්නේ. මෙතනත් තියෙන්නේ ජෛව විවිධත්වයෙන් පොහොසත් කියන අදහසම තමයි. Hiking. Who likes to go hiking? The water level of the streams is low from March to April and August to September. Then ජල මට්ටම අඩු මාස දීලා තිනවා low. Those are ideal times to visit Kanneliya for hiking. එතකොට මේ කඳු කැලෑවල ඇවිදින hiking කියන අපි ක්‍රීඩාවක් හැටියටත් කරන අය ඉන්නවා විනෝදයට. ඒක කරන්න හොඳම මාස තමයි මේවා. මොකද ඒ කාලෙට අර ජල මට්ටම අඩු නිසා. Reading and writing. Match the words with their meanings according to the context. ඒක අපි මීට කලින් කතා කරලා තියෙන ඉතාම වැදගත් දෙයක්. According to the context. සමහර තැන්වලදී මම පුතාලට කිව්වා මෙතන හැටියට කියලා. අන්න ඒක තමයි according to the context කියන්නේ. එකම වචනය විවිධ තේරුම් දෙන්න පුළුවන් ඒක යොදලා තියෙන තැන අනුව. Then do activity 2 that are given in your workbook using those words. When we do workbook activities, we have to remember this. Now you have a set of words and also a set of definitions. We have to match the words with the correct definition. Let's read the words first. Biodiversity, species, vegetation, cascade, reserve, hiking, abundant, deforestation. Now look at the meanings. Plants taken collectively. ඒ කියන්නේ ශාක විශේෂ ඔක්කොම ටික එකතුවක් හැටියට ගත්තාම මොකද්ද වචනේ? Vegetation. Plentiful කියන්නේ හුඟක් කියන අදහස එතෙන්ට එන්නේ. Abundant. Walking in the countryside for pleasure or sport. අපි කියුවා ඒක කියවන වෙලාවේ. Hiking. Variety of species of plant and animal life within a region. එක් පළාතක් ඇතුලේ තියෙන ශාක හා සත්ව විශේෂ ටික එකතු කරාම තමයි අපි biodiversity කියලා කියන්නේ. A group of animals or plants having common characteristics. Species is the answer there. Process of destroying a forest. Destroying a forest. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම deforestation කියන වචනේ මැච් කරන්න පුළුවන් එතෙන්ට. Place allocated
for special use. Reserve is a place allocated for special use. When කරලා තියෙනවා allocate කරලා තියෙනවා කියන එක. Small waterfall is a cascade. And then we have the second activity. Read the brochure on Carnelia and fill in the grid. Then do activities number 3, 4 and 5 in your workbook for more practice on describing places. එතකොට මෙතන අපි සාකච්ඡා කරන කතා කරන අදහස් අපිට ඕන වෙනවා workbook activities කරනකොට. Let's fill in the grid. Do you remember the specific information they want us to fill in? Location. කොහෙද මේක පිහිටලා තියෙන්නේ? ඒක මුලින්ම අපි කියුවා. Goal district. Then we have distance from Colombo or main city. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දුර දෙනකොට අපිට කොළඹත් එක්ක compare කරලා තමයි දෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා 125 kilometers away from Colombo. Importance. You can write the forest reserve, rich in biodiversity. Attractions. What are the attractions in that forest reserve? එතන පැහැදිලිව කියලා තිබුණා දියඇලි ගැන. අනගිමලේ falls, නාරංගස් ඇල්ල, best time to visit. කොයි මාසවලද වැඩියෙන්ම මේක visit කරන්න හොඳ කියන එකත් පැහැදිලිව දීලා තිබුණා. Waterfalls බලනවා නම් May to July and then months of October and November. Hiking යනවා නම් දීලා තිබුණේ March to April, August to September. Ideal times to visit Carnelia for hiking. September. August to September. Now we have an activity to state whether these statements are true or false. Read the passage about Carnelia and say whether the following statements are true or false. That's an easy activity because we have already read about Carnelia. අපි කියවපු දේවල් වලින්ම තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම මේක ඇත්තද නැද්ද කියලා මාක් කරන්න පුළුවන්. Carnelia is the one and only forest reserve in Sri Lanka. අපිට මේ වාක්‍යය ඇතුලේ හරි කියලාත් හිතෙනවා වැරදි කියලාත් හිතෙනවා වගේ අවස්ථා එන්න පුළුවන්. හැබැයි එක වචනකින් හෝ දෙකකින් හරියටම හරිද වැරදිද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. මෙතන one and only කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකම කියන එක. හැබැයි passage එකේ තියෙනවා ඒක one of the කියන අදහස එන්න. It is one of the largest forest reserves. එතකොට අපි ලේසියෙන්ම දානවා මෙතන false කියලා. එකම නෙවෙයි
ගොඩකින් එකක් කියන එක. There is a variety of wildlife in the Kanneliya Forest Reserve. Variety කියන එකම තමයි මේ diversity කියන එකෙන් අපි අදහස් කරේ. So this is a true statement. March is a good time to visit Kanneliya to see the waterfalls. අපිට waterfalls බලන්න යන්න කියලා තිබ්බේ rainfall එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා high rainfall in Kanneliya from May to July and again in October and November. එතකොට March අයිති වෙන්නේ නැහැ. අපිට hiking ගැන නෙවෙයි මෙතන අහලා තියෙන්නේ waterfalls ගැන. ඒ නිසා මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් falls කියලා. Deforestation has affected the water levels of the streams. Yes, it has affected. වන විනාශය නිසා දිය පහරවල් වල ජල මට්ටමට බලපෑමක් වෙලා තියෙනවා. Hiking is difficult in the month of June. Hiking යන්න කියලා තිබුණ මාස මෙතනින් බලලා March to April, August to September තමයි ideal times. හොඳම වෙලාවල් කියලා තියෙන්නේ. එතකොට June කියන එක difficult නැත්නම් අමාරුයි කියන එක true statement එකක්. Which of the following is the main idea of this passage? Main idea කියන එක හුඟක් වැදගත්. මේක කියවල බැලුවම දුවල පුතාලට තේරෙයි මේ අදහස් ඔක්කොම තිබුණා වගේ. හැබැයි main idea කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රධානම වඩා වැදගත්ම අදහස මොකද්ද කියන එක. There are many places of natural beauty like Kanneliya in Sri Lanka. One of the කිව්ව නිසා තවත් මේ වගේ ලස්සන තැන් තියෙනවා කියලා කියන කතාව හරි. මේකේ main idea එක ඒකද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. Kanneliya is an ideal destination for nature lovers. Ideal destination. ඉතාමත්ම හොඳ ගමනාන්තයක් කාටද? සුබාදහමට ඇලුම් කරන අයට. Nature lovers. මට නම් හිතෙන්නේ ඒක තමයි සුදුසුම උත්තරේ කියලා. අපි ඊළඟ එකත් කියවලා බලමු. Kanneliya cannot be visited throughout the year due to climatic conditions. දැන් මේක වැරදිද? නෑ. ඒකත් හරි. මොකද කියලා තිබුණා සමහර මාසවල rainfall එක වැඩි, සමහර මාසවල අඩුයි, යන්න හොඳයි මෙන්න මේ හේතු නිසා යන්න හොඳ නෑ. ඒක තිබුණට ඒකද මේ idea එක? ඒක නෙවෙයි. So the answer is this. Kanneliya is an ideal destination for nature lovers. Now look at this activity. Activity 4. Read the information given about popular tourist destinations in Sri Lanka. Popular tourist destinations. ඉතාම ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්ත. Select one place and find more information and pictures of that place. මෙතනින් එකක් ඔයගලන්ට තෝරගන්න වෙනවා. Then write an article about it to be displayed on your wall newspaper. බිත්ති පුවත්පතට ආටිකල් එකක් ලියන්නත් වෙනවා. What are the 3 places mentioned in your textbook? Do you know where they are situated? Yes, I'm sure you know them. මේ පළාත්වලට ගිහිල්ලා ඇති දුවල පුතාලා මේ පළාත් කිට්ටුව ඉන්නවත් ඇති. අපි බලමු. පොළොන්නරුව, නුවරඑළිය, ඩෙල්ෆ්ට් අයිලන්ඩ්. මේ තුන ගැන තමයි පුතාලට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ විස්තර දීලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ තුන බලලා ඊට පස්සේ අපේ ආටිකල් එකට යමු. ඩෙල්ෆ්ට් අයිලන්ඩ්. තුවල පුතාලා කවුද ඩෙල්ෆ්ට් අයිලන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් මතක් කරගන්න. ගිහිල්ලා නැතත් කියවලා තියෙනවා නම් ඒ ගැන ඒත් මතක් කරගන්න පුළුවන්. 40-minute drive from Jaffna. Ferry service to the island. අපිට පේනවා island එකට යන්න තියෙනවා කියලා ferry service එක. Nearly 1 hour's journey from the jetty. Then 1 hour's journey.
කියන්නේ පැයක ගමනක් තියෙනවා කියන එක අපි ලියන විදිහ බලන්න. hours apostrophe s ඒක අමතක කරන්න බෑ. The growing stone worshipped by Hindu devotees at an annual festival. Hindu භක්තිකයන් annual festival එකක් කියන්නේ වාර්ෂිකව පවත්වන උත්සවයකදී වන්දනාමාන කරන මේ growing stone කියන එක. Organized by the nearby Pupil is a center of attraction. වැඩියෙන්ම ඩෙල්ෆ්ට් දූපතට යන අය යන තැනක් තමයි මේ growing stone කියන්නේ. ඒකේ මේ annual festival එක සංවිධානය කරන්නේ කවුද? ඒ අසලම තියෙන කෝවිලෙන්. Part of the island is reserved for the wild horses and ponies to roam freely. පුතාලා අහලා තියෙනව නේද? අශ්වය පෝනියෝ ඉන්නවා කියලා ගොඩාක් මේ දූපතේ. roam freely. ඒගොල්ලන් ඩොමෙස්ටික් නෙමේ wild. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට බොහොම නිදහසේ ඇවිදින්න ඉන්න ඒරියා එකක් රිසර්ව් කරලා allocate කරලා වෙන් කරලා තියෙනවා. Fresh water supply at Devil's Well. Fresh water බොහොම පිරිසිදු වතුර. The giant baobab tree. ඒක පුතාලා දන්නවා මන්නාරමෙත් තියෙනවා. ඊටාත්ම පළල් ගහක්. The old stables of the Dutch era and the giant footprints. era කියන්නේ මොකක්ද? යුගය. Dutch ලන්දේසි යුගයට අයත් අශ්ව ස්ථාල තියෙනවා. දැන් බලන්න නුවරඑළිය ගැන. දුවල පුතාලා හුඟක් ආසයි නේද නුවරඑළිය යන්න. ඒ වගේම නුවරඑළියේ ඉන්න දුවල පුතාලත් ඇති. Let's read information they have given first. Look at the waterfall. How beautiful it is. How many of you know the name of this waterfall? It's a 3-hour drive from Colombo. පැය 3කින් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අපි නැවති යනකොට නම් පැය 3කින් යන්න බෑ. Famous waterfalls such as Devon and St. Clair are situated close to නුවරඑළිය. නුවරඑළිය යන පාරෙම මේ Devon waterfall එක බලන්න පුළුවන්. Lake Gregory in the heart of the city is a much sought out tourist attraction. ඒ කියන්නේ මේ නුවරඑළිය නගරයේ මැද්දෙම තියෙන මේ ග්‍රෙගරි කියන ලේක් එක හුඟක් සංචාරකයෝ බොහොම කැමැත්තෙන් යන තැනක්. Motor racing events in April. Hankala Botanical Garden is famous for a number of species of orchids and roses. ඉතාම ලස්සන උද්භිද උද්‍යානයක් හංකල කියන්නේ විශේෂයෙන්ම orchid සහ රෝස විශේෂවලට. Horton Plains, close to නුවරඑළිය, is a protected area. ඒකත් දුවල පුතාලා දන්නවා Horton තැන්න ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් නුවරඑළියේ ආසන්නයේම පිහිටලා තියෙන. Then we have a very important ancient city as the next topic, Polonnaruwa. It's a 4-hour drive from Colombo. ඒකත් ආපහු කෙලින් යනකොට ගත වෙන වෙලාව. The second capital of Sri Lanka after the destruction of Anuradhapura. Anuradhapura බිඳ වැටීමත් සමගම ඇති වුණු දෙවනි ප්‍රධාන නගරය ඉතිහාසය කරපු පුතාලා ඔක්කොම මේක දන්නවා. The monumental ruins of the fabulous garden city created by King Parakrambahu the first in the 12th century. අපි දන්නවා නටබුන් තියෙනවා කොයි යුගයේ ඉඳන්ද තියෙන්නේ 12th century 12 වෙනි සියවසේ ඉඳන් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේවා කවුද මොන යුගයේද පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ යුගයේ. The Lanka Tilaka Vihara, an enormous brick structure which has preserved a colossal image of Buddha. දැන් මේ ලංකා තිලක විහාරේ පොළොන්නරුවේ ඉතාමත්ම විශාල ගඩලුවෙන් තැනූ ගොඩනැගිල්ලක නටබුන් තවමත් තියෙනවා අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ විදිහටම තියෙනවා ලස්සනට තියෙනවා ඉතා විශාල බුද්ධ ප්‍රතිමාවකුත් ඇතුලේ. The Gal Vihara with its gigantic rock sculptures. පුතාලා ඔක්කොම දන්නවා ගල් විහාරේ තියෙන ඉතාමත්ම සුවිසල් ශෛලමය බුද්ධ ප්‍රතිමා.
The Tivanka Pilimage, where wall paintings of the 13th century illustrate the Jataka stories. 13 වෙනි සියවසේ ඉඳලා ජාතක කතා illustrate කරන නිරූපණය කරන ස්ථානයක් තමයි මේ තිවංක පිළිමගේ කියන්නේ. Parakrama Samudra, an excellent creation of our irrigation systems. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි විදේශ රටවල පවා අවධානයට යොමු වුණු ලංකාවේ වාරිමාර්ග පද්ධතියේ ඉතා සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක් තමයි පරාක්‍රම සමුද්‍රය කියන්නේ. ඒ ගැනත් තියෙනවා. Now you can choose one of these topics to write an article. Now we'll look at an article written on Nuwareliya. අපි ආටිකල් එකක් හැටියට කියවන්න ඉස්සෙල්ලා බලමු වාක්‍ය වශයෙන් වෙනම. Nuwareliya is located 180 kilometers from the capital city of Colombo. අපි සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ ඉඳලා දුර කියලා තමයි පටන් ගන්නෙ. At an altitude of 1800 meters, it is Sri Lanka's highest town. උසම මට්ටමක ලංකාවේ පිහිටලා තියෙන නගරය තමයි Nuwareliya. ඒ වගේම තියෙනවා it is blessed with a picturesque landscape and pleasant cool climate. අපි කොහොමදත් දන්නවා මේ බොහොම සෞම්‍ය සීතල දේශගුණයක් climate එකක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව picturesque කියන්නේ බොහොම දර්ශනීය භූමියක් තියෙන්නේ කියලාත් තියෙනවා. It is the prime tea growing district of Sri Lanka and there are seamless tea plantations everywhere. කෙලවරක් නැතුව තේ වතු තියෙනවා. මොකද ඒක තමයි තේ වවන ප්‍රධානම දිස්ත්‍රික්කය. Thus it is called the tea capital of Central Highlands. Tea capital. තේ වලට තියෙන ප්‍රධානම මධ්‍යස්ථානය තමයි මධ්‍යම කඳුකරේ මේ පිහිටලා තියෙන Nuwareliya. Moreover, Nuwareliya is the premier holiday destination of the Central Province. Holiday destination කියන්නේ මොකක්ද? සංචාරක ගමනාන්තයක්. ඒක තමයි ඊටම ප්‍රධානම සංචාරක ගමනාන්තය මධ්‍යම පළාතේ තියෙන. It is popular among foreign tourists as well as Sri Lankan tourists. ඒක ඊටම ජනප්‍රියයි විදේශීය ඒ වගේම දේශීය සංචාරකයෝ අතර. Then we have mist-covered mountains and dairy farms add to the beauty of this location. What are mist-covered mountains? ඒ කියන්නේ මීදුමෙන් වැහුණු කඳු. ඒ වගේම අපි දන්නවා ලස්සන ගොවි පොළවල් තියෙනවා Nuwareliya ගොඩක්. ඒවා add to the beauty කියන්නේ මොකද්ද? Nuwareliya තියෙන සුන්දරත්වයට තවත් සුන්දරත්වය එකතු කරනවා කියන එක. It is visited mostly in April and August because of the flowers in full bloom and festivals ranging from sports car races to pony races and fairs. ඒ වාක්‍යය අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වචනේ. Flowers in full bloom. ඔක්කොම මල් ඉතාම ලස්සනට තියෙන කාලේ ඒප්‍රිල් කියන්නේ. ඒ වගේම තවත් උත්සවශ්‍රීයෙන් බැබලෙන කාලයක් තමයි මේ sports car festivals and pony races කියන හේතු නිසා. Ranging කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ දැන් උත්සව කිහිපයක් තියෙනවා නම් range එකක් කියන්නේ පරාසයක්. මේ වගේ උත්සවත් ඒ වගේම තවත් විදිහක උත්සවත් කියන එක තමයි එකෙන් කියන්නේ ranging from කියලා to කියලා අනිත් විදිහකට සල් පිළවල් තියෙනවා fairs. මේ හැම දෙයක්ම නිසා මේ මාසවල විශේෂයෙන් Nuwareliya සංචාරය කරන්න සුදුසුයි කියලා තමයි එතන කියන්නේ. There is a caravan park near Lake Gregory which provides a very different experience. දැන් නවාතැන් පොළවල් වල ඉන්නේ නැතුව caravan කියන experience එක අත්දැකීම ගන්නත් අවස්ථාවක් හදලා දීලා තියෙනවා. Different experience කියන්නේ වෙනස් විදිහේ අත්දැකීමක් ලැබෙනවා මේ Gregory වැව අසබඩ තියෙන caravan park එකේ. It is also called Little England. පුංචි එංගලන්තය කියලා කියනවා. මොකද්ද හේතුව? Due to its cool climate and colonial era bungalows. ඒ කියන්නේ මේ එංගලන්තය වගේ තියෙන සීතල දේශගුණය නිසා ඒ බ්‍රිතාන්‍ය පාලන යුගයේ ඊරා එකේ ඒ යුගයේ තිබුණ
ගොඩනැගිලි වල ආකාරය එංගලන්තයේ ගොඩනැගිලි වගේම නිසාත් මේකට colonial bungalows and cool climate නිසා මේ Little England කියලා කියනවා. Overall ඒ කියන්නේ සමස්තයක් ලෙස ගත්තහම නුවරඑළිය is a blend of. blend කියන්නේ mixture එකක්, එකතුවක්. මොනවා වල එකතුවක්ද? අපි දන්නවා දැන් අපි විස්තර ටිකක් කියලා අවසන් කරනකොට ඒවා ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා වාක්‍යයක් කියන්න ඕනේ. concluding sentence එකක් sum up කරනවා කියලා අපි කියනවා. මේ අපි කියපු හැම දෙයක්ම එකතු කරනකොට අපි වචන තුනකට ගේනවා ඒ විස්තරය. මොකක්ද වචන තුන? beauty ඒ කියන්නේ ලස්සන, diversity විවිධත්වය, ඒ වගේම comfort කියන්නේ බොහොම සනීපදායි බව කියන එක. Let's read this as a whole article now. Nuwara is located 180 kilometers from the capital city of Colombo. At an altitude of 1,800 meters, it is Sri Lanka's highest town. It is blessed with a picturesque landscape and pleasant, cool climate. It is the prime tea-growing district of Sri Lanka, and there are seamless tea plantations everywhere. Thus, it is called the tea capital of Central Highlands. Moreover, Nuwara is the premier holiday destination of the Central Province. It is popular among foreign tourists as well as Sri Lankan tourists. Mist-covered mountains and dairy farms add to the beauty of this location. It is visited mostly in April and August because of the flowers in full bloom and festivals ranging from sports car races to pony races and fairs. There is a caravan park near Lake Gregory which provides a very different experience. It is also called Little England due to its cool climate and colonial era bungalows. Overall, Nuwara is a blend of beauty, diversity and comfort. From that article, we are moving on to activity 5. It's a speaking activity. Imagine you are a tourist interested in visiting beautiful places in Sri Lanka. ලංකාවේ ලස්සන පළාත් සංචාරය කරන්න කැමති ටුවරිස්ට් කෙනෙක් කියලා හිතලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? After reading the articles, you decide to visit one of the places. Work with your partner to write the telephone conversation you will have with a travel agency regarding the trip you are going to have and act it out. දැන් මේ articles කියවම යන්න හිතෙනවනේ මේ තැන්වලට. ඉතින් එහෙම හිතුන කෙනෙක් විදිහට ටෙලිෆෝන් conversation එකක් ලියන්න ඕනේ. කාත් එක්කද කතා කරන්නේ? travel agency එකක් එක්ක. අපි වෙනුවෙන් අපේ නිවාඩුව පහසුවෙන් ගත කරන්න ඒ reservations ඒ වෙන්කිරීම් කරලා දෙන ආයතනයක් එක්ක. Your conversation may include information about දැන් අපි ලියන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවද ඒකේ ඇතුළත් කරන්න ඕනේ කියලා බලමු. මොනවද ඇතුළත් කරන්න ඕනේ? Best time කොයි කාලෙද වැඩියෙන්ම හොඳ මේ පළාතට යන්න? How to get there? කොහොමද එතනට යන්නේ? What can you see or do? මොනවද එතන ගිහිල්ලා බලන්න තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් කරන්න තියෙන්නේ? Whether tour guides are available. සංචාරක මඟ පෙන්වන්නොත් ඉන්නවද මේ ගමන ඇතුළේදී කියලා අහනවා. Now let's move on to the telephone conversation. දැන් මේ වගේ එකක් පුතාලා අනිවාර්යයෙන්ම speaking activity එකක් විදිහට දෙන්නෙක් එකතු වෙලා practice කර යුතුමයි. මෙතන කියුවට මදි, මෙහෙම එකක් ලියුවටත් මදි. මොකද මේක speaking activity එකක්. අපි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඒ අහන වචන ටික විතරක් මදි. ඒ අහන ස්වරය වැදගත්. ප්‍රශ්නයක් නම් අපි ප්‍රශ්නයක් විදිහට කොහොමද අපේ හඬ පාලනය කරලා අහන්නේ? එතකොට අපි නොදන්න කෙනෙක්ට ආයතනයකින් උත්තර දෙනකොට මොන විදිහටද උත්තර දෙන්නේ? වචනේ විතරක් දැනගත්තට මදි. ඉතින් ඕගොල්ලන් මේක ස්පීකින් ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්නම ඕනේ.
තව එකක් මේ වගේ ලියන්නත් උත්සාහ කරන්න වෙනත් පළාතක් ගැන. මෙතන තියෙන්නේ නුවරඑළිය යන්න කැමති වෙච්ච සංචාරකයෙක් අහන ප්‍රශ්න travel agent කෙනෙක්ගෙන්. මේ විදිහටම වෙනත් පළාතකට යන්න කැමති කෙනෙක් මොන වගේ ප්‍රශ්න අහයිද? සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න ටිකක් සමාන වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි උත්තර වෙනස් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම පළාත අනුව. අපි බලමු. How does it start? The travel agent and the customer are talking here. Travel agent starts by saying, "Good morning, sun holidays, how can I help you?" ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ ආයතනයේ නම කියලා ඊට ඉස්සෙල්ලා ආචාර කරලා ඊළඟට අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ආචාරශීලීව politely අහන විදිහක් තමයි මම කොහොමද ඔබට උදව් කරන්න ඕනේ කියලා මේ විදිහට how can I help you? එතකොට මේ customer කියනවා ඒ කියන්නේ මේ tourist මේ අවස්ථාවේදී customer කෙනෙක් පාරිභෝගිකයෙක්. මොකද එයා යමක් මිලදී ගන්න තමයි හදන්නේ මේ travel agent කෙන්. Good morning. I'd like to book a holiday in නුවරඑළිය. Will I be able to get it done? ඒ කියන්නේ මට පුළුවන් වෙයිද මේක කරගන්න? මට නුවරඑළිය නිවාඩුවක් තමයි වෙන් කරගන්න ඕනේ. Certainly. බොහොම විශ්වාසයෙන් කියනවා පුළුවන් කියලා. When would you like to travel? ඔබ කොයි කාලෙද කැමති travel කරන්න? Customer says, actually I need to know when it is best to travel. එතකොට නුවරඑළිය යන එක ගැන එච්චරම හොඳින් දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි මේ අහන්නේ. මට දැනගන්න ඕනේ කොයි කාලෙද හොඳ කියලාත් අහනවා. එතකොට travel agent කියනවා I would suggest April. මම ඔබට යෝජනා කරනවා. Would suggest April. Which days would you prefer? ඔබ කැමති prefer කරන්නේ. ඔබ වඩා කැමති මොන දවස්ද? Then the customer says from 1st to 4th April. කියලා දවස් ටික කිව්වට පස්සේ travel agent අර ඒක ආපහු විශ්වාසයෙන්ම තහවුරු කරගන්න ඕන හින්දා අහනවා for 3 nights කියලා ප්‍රශ්නයක්. එතකොට customer කියනවා yes, that's right, for 3 nights and 4 days. අපි සාමාන්‍යයෙන් අර දුරකථන සංවාදයකදී කතා කරනකොට හරියටම අනෙක් පස්ස කෙනා තේරුම් ගත්තද? මම කියපු දේමද අනිත් කෙනා තේරුම් ගත්තේ කියලා තහවුරු කරගෙන බලනවා. අපි සමහර වෙලාවට නමක් ලියා ගන්න කිව්වම නමත් කියලා නමේ ස්පෙලිං ආපහු කියනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක්. Travel agent says, and may I know for how many people you need the booking, sir? දැනගන්න ඕනේ මට කී දෙනෙක්ටද ඔබ මේ වෙන් කිරීම කරන්න යන්නේ කියලා. Oh, 2 adults and 2 children. මම මේ කතා කරන්නේ වැඩිහිටියෝ දෙන්නෙකුයි ළමයි දෙන්නෙකුයි ගැන කියලා කියනවා. එතකොට travel agent කියනවා I see. Are you interested in a travel package? එතකොට travel package එකක් කිව්වම අපි දන්නවනේ හුඟක් දේවල් එකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවනේ. නවතින තැන්, ගමන් කරන වාහන, ඒ වගේ හැමදේම ඇතුළත් වෙන package එකකට කැමතිද කියලා travel agent අහන. එතකොට customer කියනවා oh, a package would be fine. Can I know what places and events I can cover with it, please? A package would be fine. ඉතාම ආසාවෙන් ඒකට හොඳයි කියලා කැමති වෙනවා. එතකොට හැබැයි අහනවා මොන ස්ථානද මොන දේවල්ද මේකට ඇතුළත් වෙන්නේ? Cover with it, please. මට ඒක කියන්න පුළුවන්ද කරුණා කරලා? Then the travel agent says it will include කියන්නේ මොකද්ද? ඇතුළත් වෙනවා. දැන් ඔන්න ඒ ඔක්කොම ටික කියාගෙන යනවා. හග්ගල botanical garden, පිදුරුතලාගල peak, Ambeville and strawberry farms, Lovers Leap waterfall and a boat ride in Lake Gregory. දැන් ගොඩක් ස්ථාන බලන්න යනවා මේ පැකේජ් එක අනුව. එතකොට ඒක ඇහුවම අනිවාර්යයෙන්ම කස්ටමර්ට හුඟක් ආස හිතෙනවනේ. ඒ තරම් තැන් ගොඩකට යන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒ නිසා තමයි කස්ටමර් කියන්නේ that sounds fantastic කියලා. ඉතාමත්ම හොඳ අදහසක් වගේ තමයි ඒක නම් පේන්නේ කියලා කියනවා. How can we get there? අපි කොහොමද එතෙන්ට යන්නේ කියලා අහනවා. දැන් දුවලා පුතාලා හොඳින් බලන්න ප්‍රශ්නේ අපිට දෙනකොට
දීලා තිබුණා මෙන්න මේ දේවල් include කරන්න කියලා. ඒවා ඔක්කොම මෙතන ඇතුළත් වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න. දැන් පුතාලට විභාගයකට වගේ එනකොට නම් එච්චර අවස්ථා ගානක් අපිට ලියන්න වෙන්නේ නැහැ. මීට වඩා කෙටි conversation එකක් තමයි ලියන්න වෙන්නේ. අපි හැබැයි පුරුදු වෙන්න මේ වෙලාවේ ඒ හැම දෙයක්ම ඇතුළත් කරලා එකක් ලියනවා. ඊළඟට travel agent තවත් විස්තර කරනවා යන විදිය ඇහුවහම we've got a special offer including train tickets. විශේෂ දීමනාවක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේ train tickets දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍රත් ඇතුළත්ව for the observation deck. ඊටාම සුන්දර අත්දැකීමක් අපේ නැරඹුම් මැදිරියේම ටිකට් එකක් තමයි මේ පැකේජ් එක තියෙන්නේ කියලා කියනවා. දැන් මේ වගේම conversation එකක් නිසා දොල පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ අපි හැම තැනදීම පාවිච්චි කරේ contracted forms. We have වෙනුවට we've ඒ වගේ. It is වෙනුවට it's. ඒ වගේ දේවලුත් මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ. You will be picked up from the Nanoe station. It's 30% off if you book early. දැන් අපි ඕගොල්ලන්ව මේ ගමනේදී train එකෙන් බැස්සාම Nanoe station එකේදී එකතු කරගන්නව ගමනට මෙතනදී මම මේ වෙන් කිරීම කරගත්තොත් 30%ක අඩුවකුත් තියෙනවා කලින් ගෙවීමක් කරොත් early. Then the customer says that sounds reasonable. ඒක බොහොම සාධාරණ පැකේජ් එකක් බව මට පේනවා. What else does this price include? තවත් මොනවද මේකට ඇතුළත් වෙන්නේ? Will there be a tour guide? අපිට සංචාරක මඟ පෙන්වන්නෙකුත් ඉන්නවද? එතකොට travel agent කියනවා yes, a tour guide is included in the package. It also includes hotel accommodation with breakfast and dinner. ඒකට තවත් ඇතුළත් වෙනවා හෝටල් එක නැවතීමේ පහසුකම් ඒ එක්කම උදෑසන ආහාරයයි රාත්‍රී ආහාරයයි. Lunch is arranged at restaurants close to the places you visit. දිවා ආහාරය ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ යන ස්ථානවලට කිට්ටු ආපනශාලාවල. accommodation කියන්නේ නවතන් ගැනීම. එතකොට customer කියනවා great. It's just what I'm looking for. ඒක තමයි මම මේ බල හිටපු දේ. ඒකම තමයි මට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ කියන සතුට තමයි මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. I'll take that offer. මම ඒ දීමනාව ගන්නවා. එතකොට travel agent කියනවා thank you sir. Please visit our office or අපේ කාර්යාලයට එන්න. එහෙම නැත්නම් කියලා or කියන එකකින් option එකක් දෙනවා. Make an online payment before Saturday. අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීමක් කරන්න සෙනසුරාදාට පෙර කියලා කියනවා. එතකොට customer අවසන් කරනවා කියලා thank you very much, will do so. ඉතින් අපි අර සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නෙමෙයි මෙතන I will do so කියන්නේ නැතුව conversation එකක් නිසා මේ කොටස විතරක් ලියලා තියෙනවා. will do so කියන්නේ I will do so කියන සම්පූර්ණ වාක්‍යම තමයි. Now let's look at that conversation without stopping for explanations. You have to practice like this. Are you ready? Good morning, Sun Holidays. How can I help you? Good morning. I'd like to book a holiday in Norelia. Will I be able to get it done? Certainly. When would you like to travel? Actually, I need to know when it is best to travel. I would suggest April. Which days would you prefer? From 1st to 4th April. For 3 nights? Yes, that's right. For 3 nights and 4 days. And may I know for how many people you need the booking, sir? Oh, 2 adults and 2 children. I see. Are you interested in a travel package? Oh, a package would be fine. Can I know what places and events I can cover with it, please? It will include visits to Haggala Botanical Garden, Pidrutalagala Peak, Ambevilla and Strawberry Farms, Lovers Lake Waterfall, and a boat ride in Lake Gregory. That sounds fantastic. How can we get there?
we've got a special offer including train tickets for the observation deck. You will be picked up from the Nanoya station. It's 30% off if you book early. That sounds reasonable. What else does this price include? Will there be a tour guide? Yes, a tour guide is included in the package. It also includes hotel accommodation with breakfast and dinner. Lunch is arranged at restaurants close to the places you visit. Great! It's just what I am looking for. I'll take that offer. Thank you, sir. Please visit our office or make an online payment before Saturday. Thank you very much. We'll do so. After practicing that telephone conversation, we have a reading and writing activity as our 7th activity. The students of Gamunu Mahavidyalaya are planning to hold a poster competition on the theme Let's Recycle Our Waste. Poster competition එකක් තියන්න යනවා recycling ගැන ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ගැන. This is the announcement they have prepared to inform the students of the competition. ඉස්සෙල්ලාම අපිට තියෙන announcement එක කියවන්න. ඊට පස්සේ බලමු මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Read it aloud. Next, write a note. දැන් මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ note එකක්. Notice එකක් නෙමෙයි, letter එකක් නෙමෙයි, note එකක්. ඒ කියන්නේ very informal way of informing someone about an incident or giving a message. පුංචි note එකක් ලියන්නේ අපි පොඩි message එකක් දෙන්න. කාටද දෙන්නේ මේ note එක? To your friend who is absent from school, informing him or her about the competition. මේක ගැන කියපු දවසේ යාළුවා ආවේ නැත්නම් අපි පොඩි note එකක් ලියලා කොහොමද ඒ ගැන inform කරන්න කියලා තමයි අපිට බලන්න තියෙන්නේ. Now let's read the announcement first. The Environmental Society of Gamunu Mahavidyalaya has organized a poster competition on the theme Let's Recycle Our Waste. To mark the Earth Day. ඒ කියන්නේ Earth Day කියන දවස වෙනුවෙන් තමයි මේ competition එක මේ තරඟය තියන්නේ. The competition will be held on 5th June 2000. අපි අදාළ අවුරුද්ද දාන්න පුළුවන් එතන. From 8 AM onwards at the main hall of the school. කොයි අවස්ථාවේ ඉඳලාද මේක? වෙලාව දානවා 8 ඉඳලා තමයි තියෙන්නේ main hall එකේ venue එක ස්ථානය දානවා. Students from grade 6 to 13 can take part in the competition. මොන වයස් සීමාවල් වල අයටද මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කියන එකක් තියෙනවා. දැන් මේ හැම දෙයක්ම දුවලා පුතාලට ඕන වෙනවා ඊළඟට තියෙන activities කරන්න. Workbook activities වලටත් මේක සම්බන්ධයි. More details will be displayed on the Environmental Society notice board. More details කියන්නේ වැඩි විස්තර display කරනවලු ඒගොල්ලන්ගේ notice board එකේ. Now do activity 7 of your workbook. When we do workbook activities, we will be doing this too. Now the note. Hiran. අපි එතන නම දාලා කෙටියෙන් message එක දාලා මේ විදිහට ඉවර කරනවා. මොකක්ද message එක? There will be a poster competition held on 5th June. It will be about recycling waste. Don't forget to check the notice board tomorrow. දැන් මේක උදාහරණයක් නම් වෙනස් කරලා දින වෙනස් කරලා notice එකේ අහලා තියෙන දේ අනුව පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. මොකක් ගැනද ඉන්ෆෝම් කරන්න කියන දේ වෙනස් වෙනවා, දිනය වෙනස් වෙනවා, නම වෙනස් වෙනවා. ඕගොල්ලන් මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද ලියන්නේ කියන එක අනුව. Again, you have a speaking activity as activity 8. There are a lot of speaking activities in this unit. දැන් මෙච්චර speaking activities දීලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පුතාලට හොඳින්ම මේවා පුහුණු වෙන්න. දීලා විතරක් මදි. මං මුලදී වගේම ආපහු ඒක ඔන්න මතක් කෙරුවා. The teacher will divide the class into 2 groups.
අපි ඉස්සෙල්ලත් මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරලා තිනවා වෙන යුනිට් එකක ක්ලාස් ඩිබේට් එකක් මතකයි නේද? ටෙලිවිෂන් බලන එකද පොත් කියවන එකද වඩා හොඳ විනෝදාංශය කියලා අපි ඩිබේට් එකකට කරුණු එකතු කරා. Is reading a better pastime activity than watching television? I hope you remember that. මේකත් ඒ වගේම එකක්. Each group should find information for and against. Now do you remember the meanings of these words? For and against. Let's read the topic and see what it means once again. The following topic. දැන් ඔන්න topic එක තියෙනවා. Using traditional methods is better than using modern technology. In agriculture, මොකද්ද මාතෘකාව? කෘෂි කර්මාන්තයේදී සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම අනුගමනය කිරීම modern technology නවීන තාක්ෂණික ක්‍රම අනුගමනය කිරීමට වඩා හොඳයි කියන එක තමයි මාතෘකාව. දැන් මොකද්ද මේ for and against කියන්නේ? මේ මාතෘකාවට පක්ෂව කතා කරන අය for proposing team and මේ මාතෘකාවට විරුද්ධව කතා කරන අය against. මේකේ හැටියට ඒගොල්ලන්ට තමයි opposing team එකට එන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතන for and against කියලා ඕගොල්ලන්ව ක්ලාස් එකකදී ඩිබේට් එකකට බෙදනකොට මොකද වෙන්නේ? තමුන් කැමති වුණත් නැති වුණත් අපේ කැමැත්ත අනුව නෙවෙයි මාතෘකාවේ තමුන්ට පැවරිලා තියෙන කාර්යය අනුව තමයි කරුණු ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඕගොල්ලන් වැඩියෙන් කැමති සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට. හැබැයි ඕගොල්ලන්ව වැටුනේ තාක්ෂණික ක්‍රමය හොඳයි කියන පැත්තට. එහෙනම් no choice. You have to speak against what you like. එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. Select students to represent your group and have a class debate on the above topic. Here are some guidelines to help you. දැන් moderator කෙනෙක් ඉන්නවා debate එක මෙහෙවන කෙනෙක් ඉන්නවනේ. එයාට කියන්න පුළුවන් Ladies and gentlemen, we welcome you all. The topic of today's debate is කියලා මෙතන මොකක්ද දාන්නේ? අපේ topic එක Using traditional methods is better than using modern technology in agriculture. කියලා යා මාතෘකාව හඳුන්වලා දෙනවා. ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? තවත් අයව හඳුන්වලා දෙනවා. යෝජක පිළ, ප්‍රතියෝජක පිළ. Proposing team and the opposing team. Proposition, opposition. Let me introduce our two debating teams. On my right we have the proposing team. මගේ දකුණු පසෙන් ඉන්නවා යෝජක පිළ who will speak for the topic. යෝජක පිළ කතා කරන්නේ මේ මාතෘකාවට පක්ෂව for the topic. On my left we have the opposing team who will oppose the proposition team's point of view. ඒ මොකක්ද කිව්වේ? මගේ වම් පසෙන් ඉන්නවා ප්‍රතියෝජක පිළ. ඒගොල්ලන් මොකද්ද කරන්නේ? oppose කරනවා. මොකටද? යෝජක පිළෙන් ගේන අදහසට point of view. Now please welcome the leader of the proposing team. කියලා පටන් ගන්නවා. දැන් දුවලා පුතාලා දන්නවනේ ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්නෙ යෝජක පිළෙන්. ඊට පස්සේ තමයි මොකද්ද ප්‍රතියෝජක පිළට කරන්න තියෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් ගේනවත් එක්කම අනිත් පැත්තේ අදහස් බිඳින්නත් ඕනේ. දෙපැත්තටම මේක කරන්න වෙනවා. දැන් අපි proposing team එකයි opposing team එකයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න කලින් මේක දිහා බලලා ඉන්න ඕනේ. Useful language expressions for presenting your arguments. අපි දැන් එකිනෙකාට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහස්නේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ආගියුමන්ට් එකක් නෙමේක. ඩිබේට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? විවාදයක්. එතකොට විවාදාත්මක අදහස් ප්‍රකාශ කර ගැනීමක්නේ ආගියුමන්ට් එකක් කියන්නේ. එතකොට අපිට නිකම්ම කරුණු කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ කරුණු අර්ථවත් වෙන්නේ ඒ වගේම වැඩි බරක් ඇතුව අහගෙන ඉන්න අයට තේරෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට language expressions ප්‍රකාශ කරොත් විතරයි.
මේවා ඩිබේට් එකකදී විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ජීවිතේදීත් අවශ්‍ය වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. It is obvious that කියන්නේ මොකද්ද? මේක ඉතාමත්ම පැහැදිලි. දැන් අපි යම් කරුණක් කියනවා නම් වැඩි පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යත් නැති තරම් ඉතාම පැහැදිලි කියලා. අන්න ඒකට අපි කියනවා it is obvious that කියලා. To begin with. අර ආරම්භ කරන්න හොඳ විදිහක් තමයි to begin with කියන එක. ඔබ බොහොම විශ්වාසයෙන් යමක් කියනවා නම් we believe that කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි විශ්වාසයෙන් යමක් කියනවා කියන එකත් අවශ්‍යයි අපේ අදහස තහවුරු කිරීමේදී. In addition to that, එකම වගේ කරුණු කිහිපයක් එක දිගට කියාගෙන යනකොට අපි ලියන කොටත් මේක කරනවනේ. නිකන් කරුණු ටිකක් එකට තිබ්බොත් වැඩක් නෑ. අපි ඒ අතර යම්කිසි අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් දෙන්න ඕනේ. ලිවීමේදීත් කතා කිරීමේදීත් දෙකේදීම. In addition to that කියන්නේත් අන්න ඒ වගේ අපි කියාගෙන යන කරුණු වලට තවත් එකතු කරනකොට we agree අපි එකඟ වෙනවා. agree. Furthermore කියන්නේත් in addition වගේම තවද කියලා කියාගෙන යන එකටම තවත් අදහස් එකතු කිරීමක්. We disagree එකඟ වෙන්නේ නැහැ. However කියන්නේ ඒ උනත් in conclusion කියන්නේ අපි ඉවර කරන වෙලාවට කියන දෙයක් I strongly agree. ඒ කියන්නේ මම ඊටාම බලවත්ව මේ කාරණාවට එකඟ වෙනවා කියන එක. ඊටාම විශ්වාසයෙන්. We support the view that දැන් අපි එකක් දිහා බලන විදිහක් view එකක් තියෙනවා. ඒකට එකඟ වීමක් හෝ විරුද්ධ වීමක් නෙමෙතන කරන්නේ. අපි යම් කිසි view එකකට support කරනවා කියන්නේ අපි ඒකට for අපි ඒකට කැමති කියන එක. To sum up කියන්නේත් in conclusion කියන අදහසමයි. අවසානයේදී සාරාංශයක් හැටියට හැමදේම ඉදිරිපත් කරනකොට අපි ඒක පටන් ගන්නෙ to sum up කියලා. Contrary to what you say. Contrary කියන්නේ දුවලා පුතාලා නිතරම පාවිච්චි කරන වචනයක් නෙමෙයි. හැබැයි contrast කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. In contrast කියලා අපි ලියනකොට ලියනවා. හැබැයි අපි කතා කිරීමේදී වැඩියෙන් හොඳයි ලියනකොටත් ඒ වචනේ පාවිච්චි කරනවා on the contrary කියලා. මෙතන කතා කිරීමේදී ඊටාම සුදුසුයි contrary to what you say කියලා පටන් ගන්නෙ. මම කියවනේ අපේ අදහස කියනවා වගේම අනිත් පිළේ අය කියපු අදහස වැරදි කියලා බිඳහෙලන අවස්ථාවල් තියෙනවනේ විවාදයකදී. එතනදි කියන්න පුළුවන් contrary to what you say. ඔබ කියන දෙයට විරුද්ධව. We can prove that. අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. එකත් විවාදයකදී අවශ්‍යයිනේ. නිකම්ම කරුණු කිව්වා කියලා ඔබට තරංගයේ දිනුම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සාධක සහිතව තර්කානුකූලව logically proving එකට කියන්නේ. ඒක තමයි මේ prove that කියලා කියන්නේ. I stress the fact that. Stress the fact. ඒ කියන්නේ මම ඊ타මත්ම විශ්වාසයෙන් යම්කිසි කරුණක් ඒ කරුණ ගැන බර කරලා කතා කරනකොට අපි කියනවා stress කරනවා, emphasize කරනවා කියලා. Now let's see what kind of points we can include in this argument and what kind of language expressions we can use to present those points. අපි ඊළඟට බලන්නේ මේ මාතෘකාවට පක්ෂව සහ විපක්ෂව මොන වගේ කරුණු අපිට කියන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ඒවා කියනකොට මෙතනින් මොන වගේ language expressions පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලාත් බලමු. First we have points to support the idea that traditional farming methods are better than modern technology. අපි පටන් ගමු මෙන්න මේ වගේ අදහසකින්. මෙතන අදහස් වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේවා කියනකොට වඩාත් අදහස තහවුරු වෙන විදිහට language expressions පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. අදහස් ටික බැලුවොත් ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා farming through traditional methods doesn't require the use of chemicals or pesticides. අර රසායනික පොහොර
රසායනික කෘමිනාශක ඒ වගේ දේවල් අඩු වෙන නිසා වල්නාශක කෘමිනාශක ඒ නිසා අපි මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලට කැමතියි කියලා තමයි පටන් ගන්න. The excessive use of chemicals by the help of machines reduce the fertility of the land. Excessive කියන්නේ ඕනාවටත් වැඩි ප්‍රමාණයකින් රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනකොට යන්ත්‍රානුසාරයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? පසේ තියෙන සරුභාවයත් අඩු වෙනවා. අපි මේ ඉඩ තියලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ බලන්න language expressions මොනවද මේ තැන් වලට දාන්න පුළුවන් කියලා. The soil maintains its correct pH balance. අර ස්වභාවික ක්‍රම වලින් කරනකොට පසේ pH අගයත් හරියට සමබරව තියෙනවා. They do not create a negative impact on the living organisms present in the soil. පසේ ඉන්නවනේ හුඟක් ජීවීන් ඒගොල්ලන්ටත් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ ස්වභාවික සම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලින්. එතනදී සඳහන් කරනවා overuse of machines may lead to environmental damage. මොකද අනෙක් පසාය කියන්නේ machines පාවිච්චි කරන නිසා ඒවා පාවිච්චි කරාම මෙහෙම වෙයි කියලාත් කියනවා. Labor is highly manual instead of machine assisted. Labor දැන් වැඩ කරන අය machine වලින් නැතුව වැඩ කරන නිසා හරිම පහසුයි. manual කියන්නේ අපි machine නැතුව වැඩ කරනවට මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රමයෙන්. Machines are used but not highly mechanized. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රම හුඟක් යන්ත්‍රානුසාරය නෙමෙයි කරන්නේ යම් යම් අවස්ථාවල පොඩි මට්ටමින් machine එකක් පාවිච්චි වුණත් යන්ත්‍රයක් පාවිච්චි වුණත් fuel use is reduced. ඒ වගේම ඉන්ධන පාවිච්චියත් අඩුයි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවල. They require less skill and technological know-how. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ යන්ත්‍ර පාවිච්චි කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුමත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලදී. එතන තව ඊට සම්බන්ධ කරුණක් තියෙනවා. තාක්ෂණික දැනුම අඩු හින්දා මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? අර මැෂින් පාවිච්චියේදී යන්ත්‍ර පාවිච්චියේදී ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. Due to the lack of practical knowledge, some farmers cannot handle the machines properly. machine කියන්නේ යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරනකොට ඒ යන්ත්‍ර පාවිච්චිය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුමක් ඕනේ. ඒවා අඩු වෙනකොට ඒවා හරියට කරන්න බැරි වෙනවා. ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය අඩු වෙනවා. They require less monetary input. මොකද සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම වලට හුඟක් මුදල් වැය වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් එක කරුණක් අපේ කරුණ සනාථ කරන්න. The cost of purchase and maintenance of machines is very high. ඒ කියන්නේ අපි යන්ත්‍ර මිලදී ගන්න ගියාම ඒ වගේ මේවා නඩත්තු කරන්න ගියාම maintenance මේ හැම දෙයකටම ඉතා විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. The quality of the crop is better and could also reduce the risk of diseases. ඒ කියන්නේ අවසානයේ බලනකොට මේ අස් වෙන්නේ හොඳ quality එකක් තියෙනවා ලෙඩ රෝග අඩු කරන විදිහ. මොකද රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදලා නෙමෙයි මේ වගාවල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට අපිට දාන්න පුළුවන් farming through traditional methods කියලා අපි පටන් ගන්නවනේ දැන් මුලින්ම. ඒ මුල්ම පටන් ගැනීමේදී අපිට පුළුවන් මේ to begin with කියන එකෙන් පටන් ගන්න. to begin with. දැන් මෙතනදී අපි ලියනවා නම් මතක තියාගෙන මේ capital letters එහෙම මාරු කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී මම පුතාලට මේ කතා කරනකොට මොන වගේ expressions ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා කතා කරන නිසා ඒව නෙමෙයි බලන්නේ. The soil maintains its correct pH balance. They do not create a negative impact. දැන් මෙතන අපි අදහසට support කරන කරුණු කියලා මේ හරියට එනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් they also do not. also වගේ වචනයකින් අපිට මේකට තවත් අපි එකතු කරනවා කියන අදහස දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් it is obvious that වගේ එකක් ගන්න. ඊටාම පැහැදිලි මේ labor is highly manual කියන එක මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රමයෙන්ුයි වැඩ කරන්න කියන එක ඊටාම පැහැදිලි කරුණක් නේ. මේ වගේ දෙයකට අපිට පුළුවන් it is obvious that කියලා ගන්න. එතකොට ඒකට සම්බන්ධ කරුණු ටිකක් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ හරියේදී අපි
machines පාවිච්චි කිරීම ඉන්ධන අඩුවීම වගේ ඒකට සම්බන්ධ කීපයක් කතා කරාට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන් in addition to that ඒකට එකතු කරනවා අපි කරුණු in addition to that they require less skill and technological know-how ඒ වගේ දේවල් එකතු කරලා ඊට පස්සේ අපිට මේ quality of the crop අස්වැන්නේ තත්ත්වය ඉතාම ඉහළ යනවා වගේ අවසාන අදහසක් එනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් in conclusion අවසාන වශයෙන් ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් we support the view that කියලා අන්තිමට අපේ අදහස ආපහු කියන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම කරුණු නිසා පටන් ගන්න පුළුවන් මෙතනින් පස්සේ therefore we support the view that traditional methods are better than modern methods. Next we can see the points against this topic. මේකට විරුද්ධව තියෙන ඒවා. Modern machines can reduce the work of farmers. වැඩ කරන අයගේ වැඩ කරන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන් යන්ත්‍රවලින්. They reduce the time needed for tasks. යන කාලයත් අඩු වෙනවා. Machines are used to supply water to the crops and thus a large area can be covered within a short time. ඒ කියන්නේ මේ යන්ත්‍රවලින් වතුර දාන නිසා ලොකු ප්‍රදේශයක් අඩු කාලයකින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. Irrigational technology makes the process efficient. එක වාරි මාර්ග තාක්ෂණික ක්‍රම පාවිච්චි කරාම මේ මුළු ක්‍රමයම මේ මුළු ක්‍රියාවම ඉතාමත්ම හොඳින් කාර්යක්ෂකව කෙරෙනවා කියන එක තමයි efficient කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. දැන් පුතාලට පේනවනේ ටිකක් ළඟින් යන අදහස් කීපයක් තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු මොනවද මේ expressions අපිට දාන්න පුළුවන් කියලා ඊළඟ points ටික කියවුවට පස්සේ. Chemical pest control is used and it is also very efficient. දැන් අපි දැක්කා සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලට හොඳයි කියපු පිරිස කිව්වා මේ රසායනික කෘමිනාශක හොඳ නෑ කියලා. හැබැයි ඒකට විරුද්ධ අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට ඊළඟ ටීම් එකෙන් කියනවා ඒවා හුඟක් efficient කියලා. Facilities for online trading can be provided through technology. දැන් අපි දන්නවා මේ වගාවල් කරගෙන යන කාලේ විතරක් නෙමේ අස්වැන්න නෙලා ගත්තට පස්සේ තාක්ෂණයේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා වෙළඳාම් කරන්නත්. Use of machines decreases the use of water and fertilizers which results in a reduction of price. දැන් මේ පැත්තේ අය කියනවා මේ යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරාම පාවිච්චි කරන වතුර ප්‍රමාණය පොහොර ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා එතනින් මිල පල්ලෙහාට දාන්නත් පුළුවන් කියලා. අන්න දැක්ක නේද? අපිට පේනකොටම හිතන දේ නෙවෙයි දෙයක් ගැන හොයලා බලනකොට ওই වගේ දෙපැත්තටම කරුණු හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ කරුණු කියනකොට language expressions පාවිච්චි කරන විදිය විරුද්ධ පැත්තෙන්. පටන් ගන්නකොටම ඒගොල්ලන් මේකට disagree වෙනවා කියන එකෙන් කරන්න පුළුවන්. We strongly agree. ඒ වගේම we strongly disagree කියලා පටන් ගන්න පුළුවන් තමුන් කියන්න යන දේ අනුව. අපි අනිත් පාර්ශවයේ කියපු අයට විරුද්ධ දෙයකින් පටන් ගන්නකොට හොඳම තව ක්‍රමයක් තමයි contrary to what you say කියලා පටන් ගන්න එක. අපි එහෙම ලියමු මෙතන. Contrary to what you say. Contrary to what you say, modern machines can reduce the work of farmers. කියලා මේ අඩු වෙන දේවල් කියලා එතකොට ඒකට තව දෙයක් එකතු කරනකොට අපිට තව දාන්න පුළුවන් එකක් තමයි furthermore තවද කියන අදහස. අපි in addition කියන එක ඉස්සෙල්ලා දැම්මා in addition to අපි මෙතන දානවා furthermore කියලා.
මෙතන ලියන්න පුළුවන් irrigational technology makes the process efficient. ඒ වගේ දෙයක් ඔප්පු කරන්න පුළුවන්නේ. ඕගොල්ලන්ට statistics ගෙනහිල්ලා, ඒ කියන්නේ දත්ත ගෙනහිල්ලා statistical data වලින් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් දෙයක් හොයලා බැලුවොත්, research කරලා බැලුවොත්, ඒ වගේ දෙයක් මෙතන තියෙන නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් we can prove that කියලා. අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි chemical pest control එක ගැන හොඳයි කියනකොට අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් we disagree කියලා. with your view regarding කියලා ඒගොල්ලන්ගේ chemical pest control ගැන කියපු කතාව කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා chemical pest control is used and it is also very efficient කියලා. ඒගොල්ල කියපු කතාව අතන කියලා මෙතන එක කියනවා. facilities for online trading ඊට පස්සේ මේ මිල අඩුවීම ගැන to sum up කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. to sum up සාරාංශගත කිරීමේදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඒගොල්ලන්ටත් කියන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා අපි පාවිච්චි කරා we support the view that කියලා අන්තිමට ඉවර කරන්න මේගොල්ලන්ට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් we stress the fact that I stress the fact that ඊටම අවධාරණයෙන් මම ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. Therefore, එම නිසා අපි මෙන්න මේ කරුණ ඊටම අවධාරණයෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා කියලා ටොපික් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ පාර්ශවයේදී කියන්න පුළුවන්. Having done the debate, we are moving on to a learning point, a lighter activity. දැන් මීට වඩා බොහොම සරල activity එකකට තමයි අපි ඊළඟට යන්නේ. Adjectives. You all know what adjectives are. Adjectives describe nouns. That's a very simple definition. Adjectives can be formed by adding suffixes to nouns or verbs. මෙතන කියන්නේ adjectives මොකද්ද කියන එකට වඩා එහා ගිය දෙයක්. මොකද්ද? Formed by. කොහොමද හැදෙන්නේ? Adding suffixes to nouns or verbs. නාමපද ක්‍රියාපද වලට suffix එකක්. අපි දන්නවා prefix එකක් එකතු කරන්නේ වචනේ මුලට suffix එක අගට. Following are some examples. Discuss with your teacher and find other examples for suffixes that can be added to form adjectives. First, we look at the examples given. Successful, successful. මේ තමයි suffixes. Full, less, IVE, some, OUS. මේ වගේ තව හුඟක් තියෙනවා අපිට උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන success කියන්නේ noun එකක්. ඒ දෙක එකතු වුණාම successful වෙනවා. එතන adjective එකක් හැදෙනවා. care කියන්නේ verb එකක්. අපි care කරනවා. careless කියලා adjective එක හැදෙනවා. effect කියන්නේ noun එකක්. බලපෑම effective කියන එක adjective එකක්. trouble කියන්නේ යම් කරදරයක් ප්‍රශ්නයක්. troublesome කියනකොට adjective එකක්. කරදරකාරී ප්‍රශ්නකාරී කියන්නේ අපි. mystery mysterious mystery එකක් කියන්නේ යම් අద్භූත දෙයක්. mysterious කියනකොට අපි ඒක adjective එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. a mysterious incident අద్භූත සිදුවීමක්. How are the following adjectives formed? දැන් පුතාලට activity එකක් තියෙනවා කරන්න. කරන්න බලන්න ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔයගොල්ලෝ කරපු එක හරියද කියලා. මෙතන තියෙන adjectives form වෙලා තියෙන්නේ
මොන suffix එක දාලාද? ඒ වගේම කියන්න ඕනේ verb එකකට ද noun එකකටද මේ suffix එක add උනේ කියලා. දැන් පාට දෙකකින් මාක් කරලා බලමු පුතාලගේ උත්තර හරිද කියලා. මෙතනින් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු suffixes මොනවද කියලා. full තියෙනවා අපිට al එක තියෙනවා less තියෙනවා ous තියෙනවා able තියෙනවා ive එක තියෙනවා ic තියෙනවා. මෙන්න මේ suffixes මොනවට එකතු වෙලාද හැදිලා තියෙන්නේ adjective එක. beauty, beautiful. Beauty is a noun. It's an abstract noun. ඒ කියන්නේ අපි sentence එකක දාලා බලුවොත් අපිට noun එකක්ද verb එකක්ද adjective එකක්ද කියලා හොයාගන්න ලේසියි. beauty, beautiful. ඒක අපි මාක් කරමු noun එකකට suffix එකක් එකතු වෙච්ච ඒවා එක විදිහකට. skill ඒකත් noun එකක්. magic, practice, sleeve, hope. ඒවා nouns වලට එකතු වෙලා තමයි suffix එක adjective එක හැදිලා තියෙන්නේ. hope, rest කියනකොට ආපහු අපිට පේනවා පොඩ්ඩක් වෙනසක්. එතන verb එකකට තමයි එකතු වෙලා suffix එක හැදිලා තියෙන්නේ adjective එක. enjoy කියනකොටත් verb එකකට එකතු වෙලා enjoyable adjective එක හැදුණා. talk කියනකොටත් verb එකකට suffix එකක් එකතු වෙලා adjective එක හැදුණා. එහෙමනම් අනිත් ඒවා අපිට පේනවා danger කියනකොට noun එකකට suffix එකක් එකතු වෙලා adjective එකක්. adventure noun, history කිව්වමත් noun. එතකොට මේ examples දෙකම තියෙනවා. හැබැයි අවසානයේ හැදෙන්නේ හැමතිස්සෙම adjective එකක්. මේක අපි sentence එකක දාලා බැලුවොත් adjective එකක් කියන එක තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් we faced a dangerous experience. අපි බොහොම භයානක අත්දැකීමකට මුහුණ දුන්නා. It is a very adventurous story. මේක හරිම වික්‍රමාන්විත ක්‍රියා ඇතුළත් වෙන කතාවක්. We went on an enjoyable trip. අපි බොහොම විනෝදකාමී ගමනක් ගියා කියන එක. ඒ වගේම historic කියන එක හුඟක් පාවිච්චි වෙන adjective එකක්. historic cities වගේ තැන්වලදී. Now let's do this fill in the blanks activity based on what we discussed. Form suitable adjectives using the nouns given in brackets and fill in the blanks. අපි වෙනම adjectives ඉගෙන ගත්තට ඒව sentence එකක පාවිච්චි කරනකොට තමයි හරියටම ඉගෙන ගත්තද කියලා අපිට විශ්වාසයෙන්ම තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. There are many attractive places in Sri Lanka. There are many attractive places in Sri Lanka. බොහොම ආකර්ෂණීය තැන්. Most medicine කියන එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් adjective එක medicinal. Most medicinal plants can be found in the forests. Nobody likes the blank experience of natural disasters. අපි දන්නවා fear කියන එකෙන් හැදෙන්න පුළුවන් වචන කිහිපයක් දෙකක් තියෙනවා fearless, fearful. හැබැයි මෙතන natural disasters ස්වභාවික විපත් කියලා තියෙන නිසා අපි දන්නවා එන්න ඕනේ තේරුම fearless. The lecture on disaster management was very blank to the students. Very informative to the students. Inform කියන වචනයෙන් හැදෙන adjective එක තමයි informative කියන්නේ ගොඩක් තොරතුරු ඇතුළත් කියන අදහස.
Watching a waterfall in a dark evening is an blank experience. ඕ කියන වචනෙන් අපිට හදන්න පුළුවන් awesome කියන එක. බොහොම ආස හිතෙන පුදුම සහගත වගේ අත්දැකීමක්. Awesome experience. There are many hotels in places of tourist attraction. Luxury කියන එකෙන් හදන්න පුළුවන් luxurious. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඉතාමත් සැප පහසුකම් සහිත කියන එක. Most of the teenagers prefer travel to indoor activities. Indoor activities වලට වඩා කැමති මොන වගේ ගමන් යන්නද? Adventurous. Adventure කියන එකෙන් අපිට හදන්න පුළුවන්. Adventurous කියන එක. For some people, mountain climbing is a blank experience. Tiresome. මහන්සිගෙන දෙන experience එකක් තමයි සමහරුන්ට mountain climbing කියන්නේ. Fill in the following table with the other forms of the words given. And that's your 10th activity. එකම word එකේ විවිධ forms මේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. Noun, verb, adjective. Education කියන එක noun එක නම් මොකක්ද ඒකේ verb එකයි adjective එකයි? Educate. Educational. ඒ වගේම noun කියන column එකේ අපිට ලියන්න පුළුවන් දීලා තියෙන්නේ beautify කියන එක නිසා beauty. Beautify verb, beautiful adjective. ඊළඟට careful කියන එකට අපිට දාන්න පුළුවන් care. Care. Care කියන එක verb එකක් හැටියටත් noun එකක් හැටියටත් පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. පාවිච්චි වෙන තැන අනුව අපි තීරණය කරන්න ඕනේ ඒක noun එකක්ද verb එකක්ද කියලා. You care for each other. එහෙම කිව්වොත් අපි එතන verb එකක්. The love and care shown to us by our parents are precious. එහෙම කියනවා නම් මෙතන care කියන එක noun එකක්. Manageable. Manage. Manager. Management කියන එක දාන්නත් පුළුවන්. noun එකක් විදිහට. Coral. මේකත් ඉස්සෙල්ලා වගේම noun verb වෙනම බැලුවාම එකයි. හැබැයි වාක්‍යයේදී තේරුම අනුව වෙනස් වෙනවා. අපි කිව්වොත් they quarrel with each other quite often. හැමතිස්සෙම මේගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙනවා. එතකොට ඒක verb එකක්. අපි quarrel කියන එක noun එකක් විදිහට පාවිච්චි කරොත් කියන්න පුළුවන් the quarrel between them went too far. ඒ දෙන්න අතර රණ්ඩුව ටිකක් දුර දිග ගියා. එකම වචනේ functions දෙකක් වාක්‍යයේ යෙදෙන තැන අනුව. Wonder. ඒකමයි මෙතනට වෙනකොට wonderful. Love, verb, love. මේ දෙකත් වචන දෙක සමානයි, function එක වෙනස්. Lovable, lovely, study කියන වචනෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒත් study verb එක studious
බොහොම ඉගෙන ගන්න උනන්දු ආස ළමයින්ට අපි කියනවා studious children කියලා. studious. hopeless කියලා adjective එක දීලා තිනවා. එතනත් noun එකයි verb එකයි දෙකම hope. We have lot of hopes කිව්වොත් ඒක noun එකක්. I hope that you will come tomorrow කිව්වොත් ඒක verb එකක්. Now you have to study prepositions because your next learning point is prepositions. Before we come to this learning point, shall we quickly look at some important points about prepositions? They mark special relationships between persons, objects and locations. Prepositions කියනකොට relationship එකක් සම්බන්ධතාවයක් පෙන්නනවා මොනවා අතරද? මිනිස්සු අතර. ඒ වගේම objects කියන්නේ යම් දේවල්, ඒ වගේම locations කියන්නේ යම් ස්ථාන. ඒවා අතර තියෙන සම්බන්ධය පෙන්නනවා. prepositions කියන එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා, නිවැරදිව භාවිතා කිරීම කොච්චර වැදගත්ද කියලා මෙන්න මේ අන්තිමට තියෙන එකෙන් පේනවා. Using the incorrect preposition can change the meaning of a sentence. ඒ කියන්නේ අපි එකම verb එකක් ඉස්සරහා දාන preposition එක වෙනස් වුණොත් ඒකෙන් වෙන තේරුම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Now look at the learning point given in your textbook. Till, towards, until, round, since, within, of. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන on, in, to වගේ දේවල් වලට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. හැබැයි ඉතාමත්ම බහුලව පාවිච්චි වෙන ප්‍රයෝජනවත් prepositions ටිකක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. Read the following sentences paying attention to the underlined preposition. අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ මේක කියවන ගමන් මේ underline කරන preposition එක දිහා. There will be extra English classes till 3 o'clock every Friday. එතකොට අපිට පේනවා 3 වෙනකන් till. You have to walk a few meters towards the town to get to the bank. Towards the town කියනකොට නගරය දෙසට. The office will be closed for business until Monday because of Christmas. Monday සඳුදා වෙනතුරු යම් කාලයක් වහලා තිනවා මෙන්න මේ දිනය වනතුරු. The director board sat round the table for hours discussing the problem. අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය මේසය වටේ හිටියා කියන එක තමයි සාකච්ඡා කරමින් round the table කියලා කියන්නේ. She has been waiting to meet the director since 8 o'clock. හුඟක් වැදගත් වෙන preposition එකක්. යම් අවස්ථාවක සිට since 8 o'clock. අටේ ඉඳලා since yesterday, since last month, since last year. ඒ වගේ හුඟක් පාවිච්චි වෙන preposition එකක්. My uncle lives within a few miles of Colombo. මගේ uncle within a few miles. ඒ කියන්නේ කොළඹට පිටින් තමයි හැබැයි ඇතුළත යම්කිසි කුඩා සැතපුම් ප්‍රමාණයක් ඇතුළත තමයි ඉන්නේ. Farzana fell down and injured her leg when she was getting off the bus. ඒකත් හුඟක්ම කියන්න අවශ්‍ය වෙන එකක්. අපි බස් එකෙන් බහිනවා කියන එකට මොකක්ද කියන්නේ? Get off. Remember the correct prepositions and use them appropriately. Fill in the blanks, selecting a suitable preposition from those given in brackets. And that's your 11th activity. Do it before I show you the answers. It doesn't take much time. After you do it, you can check with the answers I write here. We have 2 prepositions within brackets and we have to choose the most suitable. I walked blank the building looking for the entrance. Entrance කියන්නේ ඇතුල් වෙන තැන. ඒක දිහා බල බල මේ ගොඩනැගිල්ලේ අපි within the towards the වෙන්න පුළුවන්. entrance එකක් දිහා බල බල ඇවිදිනවා නම් ඒක වෙතටද යන්නේ එහෙම නැත්නම් ඇතුළටද යන්නේ.
towards කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ වෙතට, within කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇතුලේ. අපි ඇතුල් වෙන තැන හොය යන්නේ මුලින්ම ඒකට යනකොට. You have to do revision exercises පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස since till you are proficient in the subject. Since කියන්නේ යම් වෙලාවක සිට කියන එකනේ. till කියන්නේ වෙනකන්. එහෙනම් යම් විෂයක් කෙරෙහි හොඳ නිපුණතාවයක් එනකම්ම. Till you have to do revision exercises. The farmers will make the land ready blank they get rain. පොළව සකස් කරයිලු farmersලා till or until they get rain ඒ වෙනකම්ම කාලයක් පුරා until you have to get blank off round the bus at the junction and walk to the school. We did that in the previous exercise. Get off. We have been learning English blank. We were in grade 3. අපි grade 3 ඉඳලම ඉගෙන ගත්තා කියනකොට අපි දන්නවා එතෙන්ට එන්නේ since. And let's look at another set of examples because prepositions are very important and there is a tendency for you to make mistakes in choosing which preposition is correct. Fill in the blanks using appropriate prepositions and you have been given examples here. I prefer to read blank the library. In. He climbed up the ladder to get onto the roof. Please sign your name. The dotted line blank you read the contract. අපි ලියන්න කලින් තමයි අස්සන් කරන්න කලින් තමයි කියවන්නේ. එතකොට අපි එතෙන්ට දාන්න ඕනේ on the dotted line after you read the contract. Contract එක කියවලා අත්සන් කරන්න මේ ඉර උඩ. Go blank the stairs and blank the door. Go down the stairs and through the door. Go down the stairs and through the door. He swam. මෙතනට හුඟක් දේවල් ගැලපෙනවා pool එකක් තුල pool එක හරහා එක එක ගැලපෙන prepositions තියෙනවා. අපි in කියන එක ගොඩක් පාවිච්චි කරපු නිසා මෙතන දාමු. He swam across the pool. Take your brother with you. ඔයා brother ඔයා සමග එක්කන් යන්න. I was born. දැන් අපි දිනේ තියෙන හින්දා on කියලා දානවා. අවුරුද්ද තියෙනවා නම් විතරක් අපි in කියලා දානවා. මෙතන on. අවුරුද්ද විතරක් නම් in. I was born at හරියටම වෙලාව exactly 2 am. The store is open midnight මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙනකන් ඇරලා තියෙනවා until. The concert will be staged May. කොයි කාලෙද concert එක වේදිකාගත වෙන්නේ කියන එක. In May. මාසයක් නම් in. He usually arrives. වෙලාවක් ගැන කියනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙන්නේ at. Fill in the blanks with a suitable preposition from the given list. So they are the prepositions and let's fill in the blanks now. Selvan walked the room. We can say he walked towards the room. Feeling a little excited. It was his first job interview.
පළවෙනි රැකියාවකට තියෙන සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් නිසා එක්සයිට් වෙලා හිටියේ. He did not want to apply for any job. Blank, he finished his computer course. Till he finished his computer course. මේ පරිගණක පාඨමාලාව ඉවර වෙනකන් apply කරන්න උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. He had been following it 2010 since sitter. Now that it's over, he is ready to start a job. He waited. The interviewers asked him to sit down. And then he thanked them. Then he looked around the room. ඒ කියන්නේ කාමරේ වටේට බැලුවා. He felt relaxed when the interviewers asked him to talk about himself. එයාට බොහොම රිලැක්ස් ගතියක්, විවේකී ගතියක්, සහනදායී ගතියක් දැනුණා. ඉන්ටර්විව් කරන අය එයාට එයා ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්න කිව්වහම. Next we'll look at another example. This time we'll be using very common prepositions. අපිට නිතරම පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙන prepositions මොනවද කියලා දුවලා පුතාලා මතක් කරගන්න. අන්න ඒව පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ඊළඟ additional activity එක කරන්නේ. Now look at the prepositions. In, on, off, to, from. දැන් බලන්න එක ටෙක්ස්ට් එකක මේ prepositions කී වතාවක් repeat වෙනවද කියලා. එක එක අවස්ථාවල එක එක function එක තමයි මේ preposition එකෙන් කරන්නේ. හැබැයි හුඟක් අවස්ථාවලදී පාවිච්චි වෙනවා. We are doing about the coconut tree, a very valuable tree with a nutritious fruit. A tree with 1,000 uses. The coconut palm is rightly called a tree with 1,000 uses. ඒ කියන්නේ ප්‍රයෝජන හුඟක් තියෙන හින්දා ප්‍රයෝජන දහසක් තියෙනවා කියන අදහසින් තමයි මේක හඳුන්වන්නේ. Perhaps no other tropical tree is considered to offer such a variety to offer. මොකද හේතුව එහෙම කියන්න වෙන කිසිම tropical plant එකක්, කර්මකලාපීය plant එකක් මේ තරම් variety එකකින් විවිධත්වයකින් ප්‍රයෝජන දෙන්නේ නැහැ. To offer such a variety of uses to human needs. Throughout the world, people enjoy consuming coconut in the form of. ඒ කියන්නේ ලෝකේ පුරාම මේ පොල් කියන එක විවිධ ආකාරවලින් මිනිස්සු පරිභෝජනය කරනවා, consume කරනවා. Milk, cream, desiccated, oil, vinegar, wine, water, and also the crisp, juicy chunks of පොල් කැබලි වශයෙන් fresh coconut meat. Milk, පොල් කිරි, cream, ඒ වගේම grated, desiccated coconut, විනාකිරි, wine මේ හැම දෙයක් වගේම පොල් fresh coconut meat කියන්නේ පොල් කැබලි හැටියටත් පාවිච්චි කරනවා. A large variety of sweets. ගොඩක් පැණි රස කැවිලි හදන්නත් පොල් පාවිච්චි කරනවා. Use coconut meat in various forms. එක එක ආකාරවලින් ගන්නවා. පොල් කිරි හැටියට ගන්නවා. පොල් grate කරලා ගන්නවා. While desiccated coconut is used in continental desserts like puddings, custard, and trifles. අතුරු පසවලටත් පාවිච්චි කරනවා. Coconut is also used in many curries. Curries, Indian, Sri Lankan curries වල ගොඩාක් පාවිච්චි කරනවා. Coconut milk, both vegetarian as well as non-vegetarian. While mouth-watering coconut chutneys are an all-time favorite. Cooking fat, shampoo, soap, detergents, candles, dynamite, fuel, and animal feed can all be made from copra or the meat of the plant.
Copra contains කියන්නේ අඩංගු වෙනවා මොනවද? Valuable oil that is used for cooking and to make margarine and soap. ඒ වගේම අපි දන්නවා ආහාරයක් හැටියට අනුභව කරනවට අමතරව පොල් ගහේ විවිධ කොටස් වලින් විවිධ දේවල් හදනවා. ඒ ගැන තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. Baskets, mats, roofing, clothing and sails can be manufactured from the coconut leaves. පොල් කොළෙන් හදන්න පුළුවන් දේවල්. The fibrous husks කියන්නේ පොල් ලෙල්ල are used to produce nets, sacks, ropes, carpets, mattresses. අපි දන්නවා කොහු වලින් ගොඩාක් දේවල් හදනවා කියලා. The filling of upholstery and brooms. The coconut shell is used to make jewelry tools. අපි දන්නවා පොල් කටුවෙන් ඉතාම ලස්සන නිර්මාණ කරනවා. ඒ ගැන තමයි මේ තියෙන්නේ. Musical instruments, containers, activated carbon, buttons and lamps. The protein content of coconut. පොල් වල තියෙන protein සංයුතය of coconut is of high quality, containing all amino acids. It is also rich in potassium. Potassium බහුල වශයෙන් අඩංගු වෙනවා. Rich in potassium, sodium, magnesium and sulfur. The energy value of the dried coconut is very high. වේලපු පොල් වලත් ශක්තිය ඉතාමත්ම වැඩි කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. Now you saw that these very simple prepositions are abundantly used when we write and also when we talk. So you have to use them always appropriately, and you have to always keep in mind that using an incorrect preposition can give us a wrong meaning even. So be careful when using prepositions. Now we have come to the end of all activities in Unit 9. Let's quickly recap what we did. We did many important things in this unit. We revise adjectives, not just adjectives, but how they are formed. Adjectives formed by adding a suffix to a noun or a verb. Then we did prepositions. We also did a note, an announcement, and also how to debate on a topic. How to talk about an argumentative topic. Under that, we learned certain language expressions. How to express your opinion. කොහොමද දුවල පුතාලා යම් අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්නේ? විශ්වාසයෙන් යුතුව යම් අදහසක් ප්‍රකාශ කරනකොට මොන වගේ වචනද පාවිච්චි කරන්නේ? තව කෙනෙක්ගේ අදහසකට එකඟ වෙන්නේ නැතිකොට කොයි විදිහටද ඒ අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ? අපි කියපු දේවල් අන්තිමට සාරාංශගත කරනකොට කොහොමද ඒක අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ? ඒ වගේ විවිධ අවස්ථාවලදී අවශ්‍ය වෙන expressions උත් කරා. So we have revised all these things in our unit.
I hope you did all the activities with me. Let's get ready to do the activities in your workbook too.